Pwede din kaso malayo kang makarating. Ang lamig pa. Mag-cruise ship ka na lang, Sir Nyox. Mag-cruise ship kayo. Ma'am PH, kanta ka sa birthday ko September 21. Sige, pag available ha. Pag ano. Pag, ano yan? Anong araw yan? Kanta talaga. Birthday ni Nyox, guys. Kanta natin ng happy birthday. Let's celebrate the birthday. Boys, tawa ka dyan. How I wish I am in the Philippines. Hello sis! Thank you so much sa tusok. Boxay. Advance happy birthday from my pen. Mahal, kantahan mo si Sir Nyoka. Kantahan natin. Advance happy birthday. Did you take your husband to the beach just for the kids? Sa 4 p.m. Pinas time. 4 p.m. Pinas time, agoy. Ano ba yan? May pasok akong yan. Pag Saturday busy time. Pag Sunday yan. Sunday sigurado. Sunday walang pasok. Ay. Sis, maraming salamat sis. Pili. Oo, daming tao. Sana all Nyox. Maraming tao. Sana all. Salamat Sir Denver. Ayan sis Pili, thank you. Ayan, Ma'am Peli, shout out from Denver. Sim last year birthday ko pumunta ka yata doon, di ba? Nakalimutan ko na Sir Nyox. Oo, marami yan tao kasi dami mong supporter. Uy, dikit na each other ba? Ayan. Sir Leo, thank you ha. Oh, sinon on peut faire un truc avec les lunettes, c'est que je fais ça en powder, peut-être que s'il te plaît, ici. Pag 1 hour na ako, ligo na Ma'am PH. Ayan, maligo. Ang lamig po. Sir Nyox, ang lamig. Naligo na ako, nagtampisaw. Mais j'ai eu Max aussi avec mes crédits. Nagtampisaw na kaya ako. Hindi ko kaya ang ang lamig. C'était 42 savons. Sabi ko, ano lang, para lang makatikim ng vitamin C. Uy, mag-fishing ka dyan sa lake.